God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down the heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates, within the same in true love and charity, one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Through our Lord Jesus Christ. Pray be seated. Order, honorable members. Clerk, do you correct? Corrected. Honorable members, I have some announcements here. Let us start with the seating arrangement. I have since consulted with the leader of opposition and opposition whip about how they want to adjust the seating arrangement so that Honorable Mwalusi doesn't sit alone at the back. So I have it here with me. I think it will be arranged tomorrow. So when we finish at 6 o'clock, nalabela nkontilong tsa lona ba totegi. So there will be minor modifications on the side of the opposition. The other one is that the BDP will, I believe we have not talked to Honorable Mabuse Pule. We'll talk after Parliament. But with the UDC, we'll have Honorable Seroko and Honorable Sedumbo sitting next to each other, and Honorable Musanana and Honorable Polo Holo sitting next to each other. So the modifications are here. I think they will be circulated for your appreciation. Honorable members, in accordance with Standing Order 99.1, I hereby inform you that the Committee of Selection met today, Tuesday, 26 November 2024, to consider proposals for allocation of members to parliamentary committees. I am pleased to announce that the following members have been appointed to the following parliamentary committees. Before I announce the names, let me hasten to say that announcement honorable members, we were alive to what happened during the 12th Parliament. Honorable case. We are alive to what happened in the last Parliament, whereby the former ruling party insisted on being majority at the ratio of 5-3 in all committees of Parliament, the effect of which was that we will have one member having 8, 9, 10 committees each. The argument at the time was that the standing order provides that committees must reflect representation in the House. And we argued at the time that this was misinterpretation of the standing orders, in the sense that what must be considered is members eligible to serve in committees. So it is that principle that we followed. It is that principle, I advised the committee, and the committee verily accepted the advice. Honorable Polo Holo, Honorable Dihwa, Honorable Hikwama, Honorable Saleshando. Those are the members of the Committee of Selection, which I chair. So, what I'm going to announce here
has been agreed to at the committee of selection. So the following members have been appointed to the following parliamentary committees. Number 1, wildlife, tourism, natural resources, and climate change. You would note that, honorable members, that the committees do not necessarily 100% match the arrangement of ministries, but they are as they appear in the standing orders. So, agriculture and land, in the standing orders, that's how it appears. Wildlife, tourism, natural resources, and climate change. The following members: Honorable Victor Pologolo, Honorable Morolong, Honorable Dihwa, Honorable Disho, Honorable Saleshando, Honorable Nkawana, Honorable Lesedi, Honorable Musi. All parties represented. Agriculture, lands, and housing. Honorable Lekau, Honorable Sedombo, Honorable Bohatsu, Honorable Hobotswang, Honorable Kaiser, Honorable Lucas, Honorable Frenzel, Honorable Motausang. Number 3, Foreign Affairs, Defense, Justice, and Security. Honorable Khan, Honorable Mukwati, Brigadier retired. Honorable Polo Holo, Honorable Dr. Dao, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Nkawana, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Number 4, Finance, Trade, and Economic Development. Honorable Lekau, Honorable Barungwang, Honorable Sedumbu, Honorable Saleshando, Honorable Mabeo, Honorable Mapulanga, Honorable Kidikilwe, Honorable Khare. Communications, Works, Transport, and Technology. Honorable Barungwang, Honorable Jacobs, Honorable Monaheng, Honorable Mwalusi, Honorable Kaiser, Honorable Hikwama, Honorable Kidikilwe, Honorable Khare. Labor and Home Affairs. Number 6, Honorable Lekau, Honorable Manyineng, Madam Speaker, Honorable General Mukwati retired, Honorable Khonerile, Honorable Hikwama, Honorable Aaron, Honorable Frenzel, Honorable Pule. Number 7, Health and HIV and AIDS. Honorable Lekau, Honorable Manyineng, Madam Speaker, Honorable Mosanana, Honorable General Mukwati retired, Honorable Aaron, Honorable Disho, Honorable Malusi, Honorable Kidikilwe, Honorable Pule. Number 8, Governance and Oversight. Honorable Bagai Samang, Honorable Kwapa, Honorable Seroko, Honorable Dao, Honorable Kaiser, Honorable Hobotswang, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Public Service and its Management. Number 9, Honorable Bagai Samang, Honorable Morolong, Honorable Mosanana, Honorable Hobotswang, Honorable Kikhonerile, Honorable Mabeo, Honorable Frenzel, Honorable Pule. Number 10, Education and Skills Development. Honorable Bohatsu, Honorable Bagai Samang, Honorable Likutlani, Honorable Hikwama, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Furniture, Honorable Kidikilo, Honorable Pule. Youth, Sports, Arts and Culture. Honorable Likutlani, Honorable Khan, Honorable Monaheng, Honorable Furniture, Honorable Mwalusi, Honorable Kaiser, Honorable Frenzel, Honorable Motausan. Local Government and Social Welfare. Number 12, Honorable Morolong, Honorable Bohatsu, Honorable Dihwa, Honorable Lucas, Honorable Disho, Honorable Kikhonerile, Honorable Kidikilwe, Honorable Motausan. Now standing committees. Committee of Selection. Speaker, Leader of Opposition, Government Whip, Opposition Whip, and Honorable Victor Pologolo, representing the Leader of the House. Business Advisory Committee. Speaker, Leader of the House, Leader of Opposition, Opposition Whip. National Assembly Staff. Representative, Minister of responsible for Public Administration. The committee is chaired by the Deputy Speaker. I must mention that the minister may send a representative. Honorable Dihwa, Government Whip, Honorable Onalepelu Kidikilwe, Honorable Khoretetse Kikhonerile. Yekia National Assembly Staff. Members' rights, interests, and privileges. Honorable Kwapa, Honorable Dihwa, Honorable Kikhonerile, Honorable Motausane, Honorable Frenzel. Ke lona le tabele tshwere ditshwanelo tsa mapalamente ke a bona gore le thankgotse Lucas o buele. Standing orders and reforms.
Honorable Manyeneng, Madam Speaker, Honorable Kwapa, Honorable Sohoko, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Mapulanga, Honorable Nkawana, Honorable Lesedi, Honorable Pule. Finance and Estimates. Honorable Pologolo, Honorable Barungwang, Honorable Mosanana, Honorable Saleshando, Honorable Mapulanga, Honorable Aaron, Honorable Kidikilwe, Honorable Khare. Public Accounts Committee. Honorable Lucas, Chairperson. Join me in congratulating Honorable Lucas as the Chairperson. This therefore means that Honorable Lucas will represent the PAC in the SADC Organization of Public Accounts Committees, Africa Organization of Public Accounts Committees, Commonwealth Association of Public Accounts Committees. So this will be his responsibilities as the chair of the PAC. So the members are Honorable Lucas as chairman or chairperson, Honorable Jacobs, Honorable Dihwa, Government Whip, Honorable Pololo, Honorable Monacheng, Honorable Malusi, Honorable Mabeo, Honorable Dr. Dao, Honorable Lesedi, Honorable Motao Sani. Honorable Balesu Mekapalo. Statutory bodies. Honorable Sodumbu, Honorable Khan, Honorable Kwapa, Honorable Hikwama Opposition Whip, Honorable Furniture, Honorable Dr. Dao, Honorable Frenzel, Honorable Khare. Government assurances and motions passed by the National Assembly. Honorable Sewoko, Honorable Likutlani, Honorable Morolong, Honorable Kobutswang, Honorable Nkawana, Honorable Furniture, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Subsidiary legislation, delegated legislation. Honorable Bagai Samang, Honorable Pologolo, Honorable Lekau, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Disho, Honorable Mapulanga, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Parliamentary Caucus on Women, very important committee. Honorable Manyeneng, Madam Speaker, Honorable Kenewendo, Honorable Muputing, Honorable Mokoka, Honorable Dr. Dao, Honorable Chombo. Kibone, ye bombe bote orare le maloko ayo ne. Bombe bote bale mo parliament, bale ma parliament. Special Select Committee on Sustainable Development Goals. Honorable Mosanana, Honorable Jacobs, Honorable Lekau, Honorable Saleshando, Honorable Lucas, Honorable Mabeo, Honorable Frenzel, Honorable Musi. Sustainable Development Goals. Special Select Committee. Honorable members, kids on the committee. The committee say, "Horaoriona le committee say in si hale sengoka na le committee di le 4. Harana di lo tseletsa di committee se motho ana le committee se 9. Di committee di sa tsene. Honorable members, Minister Motsamai, nanabela ko stilon sa. Honorable members, re tshwaragane le ba ka kgonang gore ba le rutuntse mo di committee. Office ya Madam Clerk e tshwaragane le bangwe gore ba le rutuntse ka di committee. We want to have a parliament that has effective committees. Then the committee ki tsonetse. Ko General Assembly, ya ko stilong sa go Minister Tsere. Ko General Assembly, the expectation is that re ta konela kgang ya di committee ka interparliamentary bodies. But in terms of the provisions of your rules of order and procedure, there you will have to elect members into those committees. Those ones are not constituted by the committee of selection. Kola go thopa. So ke tsa gore lentse la ipakanya, honorable members. Gora gore tse di 25. Di 25. Honorable members, it's 13 minutes, but you'll have your full 45 minutes for questions. Let us proceed to the business of today and deal with questions.
Honorable Nkawana, member for Siliwe Pico East. Ka go leboga, Mr. Speaker, potso ya ntlha ya letsatsi le. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Assistant Minister Mathote. Good afternoon, Mr. Speaker. Mmake go dumedise mo parlamento a Siliwe Pico East. Ke lebogele potso ye o e boditseng. Yone o batlang go itse gore batho ba kgaolo ya Siliwe Pico East ba thusitswe ka diloni di le kae mo kgaolong yone ya Siliwe Pico East ke ba SEDA. Mme karabo e ntse jaana, Mr. Speaker. SEDA e thusitse dikgwebo di le 739 ka madi a selekanyo sa 113,961,446 pula 40 thebe kone madi a leng gore ka tshoboko a tsene mo kgaolong ya Siliwe Pico East go thusa dikgwebo kana go thusa batswana ba ne ba batla go tsena mo dikgwebeng gone ko kgaolong ya Siliwe Pico East. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Taulo Wipuso Lucas, member for Bobiro. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. No. Honorable Minister Motsewa. Era ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke leboge Shadow Minister wa Local Government. Mo potso ya ibudise Minister wa Local Government. Mme ngwe ne re ka ithusana. Ke tsare ke yone purpose ya bo shadow. Mme le gala ka bokhutshwane ma ke tote potso e boditsweng ke mo totege mo parlamente wa Bobiro. Karabo ke gore go boammaruri re na le maikaelelo a go tswella re tshegeditse kana go nna teng lenaneo la ipelegeng. Mme le tswella jaana go na le tokahatso kana le phetolo ya gore go nne le nonotsho ya dikitso mo go ba ileng gore ke ba ba berekang gone go le ba ba tlhokometseng employees and supervisors ba neelwe dikitso tsa technical skills ga mmogo le diteng le bophara ja yone tiro kana the content and scope of the project. Mme gore re hitelle se re le goromente bogolo jang gone ko ministry ngono re ta dira ditshekatsheko tse go tana le morero kana therisano le bana le sabe kana stakeholders gore re terewele mo go seileng gore re dumela ke ka he tokaditsweng ka teng bana le sabe ba kana re ka ra di brigades, vocational training institution, di VDC jalo le jalo. Mme potso ya bobedi gone mo potso ene le gore a mme re ta bona seemo se ileng gore go tabe go tokagadiwa dikatso tsone tsa ba ipelegeng. Ke gone gore this transformation kana diphetogo tse di tabeng di noseditswe ke ditshekatsheko di ra gone gore jaanong ga bophara ja tiro bo oketsegile le tsone dikatso di tabe di okeditswe. Ka jalo ditshekatsheko ke tsone tse di tla thusang gore phetolo ya dikatso e tabeng tse jang. Mme re ta gakologela gore party ya UDC yone mo goromente yone e dirile maitamo le maikaelelo a gore lenaneo le dikatso ke 2,500. Mme ka jalo go raya gore re sologela gore ditshekatsheko tse di be di wetse pele ga sephato sa ngwaga o latelang se hela. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa parlamente. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Supplementary. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga Tona, Local Government and Traditional Authorities. Ke ne ke re kgae ya ipelegeng ga o ithata le maikutlo a me seng ka gore ke rata ipelegeng thata e le gore ka gore ke a itse gore bontsi ja batho bo tshela ka yone ka gona ditiro mo Botswana. Mme ke re ke botsa tse di latelang. Sa ntlha e nne gore gone kwa ipelegeng mo bogompienong ke ra gongwe ne re ka e dira ka boheo
batho ba bereka ba amogela one madi ona a la 600 bo ba neelwa bonyenyanenyana a le borotho bo ba neelwa fonanyana ho ke re a mme tona ga o ka kwa re gongwe ka bohego a akanya le gantse le mo ditshekatshekong o akanya gore se e leng borotho jong le fonanyana gongwe wa di hetola ya nna madi a tsena mo dituelong tse gore go te go thatosa dituelo go se kaenyana ka gore jaanong fona le borotho di helela e le gore di akolwa ke ba ba theogetseng bana ko lapeng ba le mo tale ga kgamatsana ke re a o ka seka wa akanyetsa go dira jalo ka bopelothomogi ja gago jo ke boitsing sa bobedi raetso ke ntse ke utlwa ba ko dikgaolong ba re ka di-6 tsa ga January ne ke founetswe ke Rafoche ka di-6 tsa ga January tsa ga December sorry ipelegeng ya tswala e tata e bulwa engwe go tang morago ga temo ke re ha re lebile ka ha tala e le ntsi ka teng o no ka ska wa akanya o le tona wa puso e ntšha gore a mme ka tala e kalo ga se re bogolo batho ba theogele ba te ba kgone go bona borotho ja Christmas ka gore ha e seng jalo ke tala hela raitso ke go itse thata o le motho yo pelothomogi rra ke nna ke motho yo ke mo godisitse jaanong ya bogelo raitso ke re o te o e papamatse sente ye gore no re tshologetswe e ya ipelegeng ke gore morago ga kgwedi tse 6 dikatso tse di taya go 2,500 kgotsa di taya go 4,000 ne ke re o thamala le o papamale ka eo ke utlwe sente ke a leboga Honorable Minister Motshekwa. ke a leboga Mr. Speaker mo go tse pedi tsa ntlha ke e ne e le dikgakololo gore ha re santse re emetse ditshekatsheko tse e leng gore ra re di tawela mo sephatong sa tshimologo ya ngwaga a ne re ka seka ra akanya go tokahatsa gone mo go leng teng gore go neele batho ba seriti ka dikatso jalo ke tsaya ke re ha mogopolo ntse jalo o bua ka matshelo a batho ga gona yo o tshwanetseng gore a o gane bogolo ga gore yang go sekaseka le bone bo molemo ja teng ke ra gore ra amogela go dira ditshekatsheko tseo ya bogelo o ne gore ke papama le gore a batho ba tabe ba amogela ene 2,500 kana maitamo a UDC a ya dirileng ha e dira kgolagano le batho bogolo ya re tsena mo ntheng yeneng ke ona re reng re tla tswelela re a tshegetsa mme karabo a me ke ne ke re ra go dira ditshekatsheko tsa gore batho ba jaanong tiro ya bone ya ipelege e tshwanetse ya thabologa ka tsela e ntseng jang e seka ya lebagana le jaaka ba ntse ba dira gompieno ne ke bua ka the technical skills the content and scope of the project gone mo yaanong go ama le yone the review ya dituelo tsa bone ke yone neng ke wela ke re before the end of March 2025 re tabe re na le direction e tabe include le tsone di-fee tsa bone to align to the pledges tsa UDC which we are committed to. Further supplementary. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Salishando. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tona ne ke re alo mo go sekasekeng alo ka amogela gore nako tse dingwe dikgaolo di nne le thulaganyo e harologanang le tse dingwe e seka ya nna hela gore ipelegeng ya tshwana bontsi jwa lehatshe sekai ke gore rona ko Ngamiland re na le mahelo a mantsi a batho ba ba agileng along the buffalo fence e leng gore ga e ole go nna le mathata a kgotlang ya gare ga diphologolo le batho a oketsega mo nakong e hitileng a re kopa gore a go ka iriwa gore batho ba metsi eo ba rutuntshiwe mo ipelegeng bone nne gore ba tlhokomele fence go ne go le thata a ke sengwe se loka se akanyetsang gore se nne bontlha bongwe jwa ipelegeng e tlabeng e hetotswe. Honorable Minister Motshekwa. nya ke tabe ke na le kutisiso e mmopamo ha e kare go ta dikgakololo gore mo go thabololeng kana ha le dira ditshekatsheko le thoko se ka gore se ka sologela batswana molemo ke ra ke re ke kgakololo e molemo ra ya mogela gore e nne bontha bongwe ja ditshekatsheko. Further supplementary. Honorable members, we have 12 questions. Question number 3. Honorable Minister of Water and Human Settlements.
Honorable Minister Ramogapi. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mototegi Honorable Nkawana ka potso e ya be le tshwanyogela batho mototegi. Me ka boikokobetso Honorable Nkawana ga gona dikopo dipe tse e leng gore batho ba Silibe Phikwe East ba kile ba kopa gore ba di kopa kana ba di thoka kana ba kopa refund gore le ka re ke batla go kola Setswana la refund la gore ba duelwe madi a ntseng a le go go bone dikopo tseo ga dio mme le ga go ntse jalo kana ha mototegi mo parliament a tisa le tshwenyo ga ba le tisa ra seka-seka jaaka ke ne ke bua le wena gore mototegi di palo tsa rona ka kwano kana sebala makgolo a rona ka kwano se supa gore nya batho botlhe ba duetswe mme ke batla gore ka gore ba utlwa re bua ka re le mo parlamente gore ha e le gore gongwe go ka tswa gona le bangwe ba itshupe ba ye ko water utilities ba tla thusiwa ka gore water utilities e na le tsamaiso e e siameng ya gore batho ba ka refundiwa mme ebile gape le wena ga e le gore gongwe o ka ba hitlhela ka gore potso yone a re nyaga gona ope sengwe le sengwe se siame ke raya karabo o ntshware gape re bue le bone gore nya mme kana ba bangwe ke ba gongwe ba ne ba selese ko morago we are willing to help you Honorable Nkawana ke a leboga. Supplementary. Honorable Nkawana, supplementary. ke go leboga Mr. Speaker ke leboge tona ka karabo ya gagwe gone re kile ra tsaya dikgang mabapi le potso e mme hela tona ke botsa gore a le na le yone system e geijang gore kana bangwe ba bona o na duela metsi go letsatsi eno a 100-200 pula e be re ka moso system e be e kgaotswe yaanong ga gona measurement wa gore nya wena o dirisitse go le go nyenyane balance ya gago ke bokana mme go na le batho ba mohutong ba ba yang ko diofising a be ba sa neele karabe e siameng gore ba ba ntseng jalo la go ba thusa jang ba bangwe ke ba e le gore diofisi o ithele di sa tlhaloganye gore ba direng and ba romelwa kwale a mo seemong sa gore o ka ntsha taelo ko lephateng le la go la metsi gore ba leke go thusa batho ba tsenele ko teng mo dithotomisong go na le go abelela hela gore nya re duetse batho mme batho ba le bantsi ba santse ba tshwere di-token mme ba sa dirisa metsi a teng ka leboga. Honorable Minister Ramogapi. Ke a leboga Honorable Nkawana boammaaruri ja kgang ke gore re emetse gore ha bangwe batho ba kata le taelo e re ntshitseng re ile a ba thusiwe ka gore tota boammaaruri ke gore ha motho a duetse a ba sa dirise gotlhe tsamaiso ke gore a thusiwe a buisetswe madi a gagwe mme ga ba ganana le rona ba dumelane le rona gore nya a batho bate ba go thothomisiwe gore a mo na le sengwe a ba neelwa madi mangwe a bone a ka tswang a setse ke selo ke re ha e le gore ba ntse ba teng ba supa jalo a ba itshupe le rona re ntshe taelo gore nya yaanong ke le sa thuse batho ka gore batho ba itshupile gore ba teng ke a leboga se. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepolle North. Later date. Later date. Honorable Caterpillar Kainangura Hikwama, Opposition Whip, member for Maun West. Ki a leboga, Honorable Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister Chimbombi. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Potso ke gore ke eng CBNRM di isitswe kwa lephateng la lehatshe le temothuo. Ke hetela ka gore ga se rona ba re le isitseng kana ba re le ikopetseng mme le gale there is a relationship between community-based natural resources and land administration. Hence the placing of CBNRM services under the Ministry of Lands and Agriculture. Land tenure security is key
in access to land and the use of natural resources. My ministry is responsible for issuing of head leases for the community trusts. The trusts are also required to seek authority from the land authorities for any subleasing and or any land transactions that they may desire to enter into with any joint venture partner or financial institution. Their placement under the ministry responsible for lands, therefore, will provide a seamless undertaking for these crucial aspects of their operations. Mr. Speaker, on the second part, how we will ensure that re tokahatsa makgotla a, the ministry will ensure that there is inclusivity, there is independence, capacity building, and encouraging broader partnerships. Inclusivity, Mr. Speaker, we are looking at the CBNRMs being inclusive and not being exclusive to certain groups or certain people within the community. We know that some of these have been tried, but we are determined to increase them. Accountability, as well as collaborative and structured research, so that the institutions, the CBNRMs, become better institutions. Mo go ya boraro mo tsamaisa dipuisano ya gore a re tla seka-seka go tlhoma a technical advisory committee e tla gakololang ka dikitso mo makgotleng a. A community-based natural resource management bill has been drafted. It is at stakeholder consultation stage, and it is expected to be brought to this House next year. Purpose of the bill is to provide a framework within which communities will operate while keeping regulatory requirements in check, and also providing clarity on standards and accountability matters. The bill will propose a fully fledged department as opposed to current arrangements of a unit responsible for CBNRM. It will also hopefully define the roles of different stakeholders and define management of CBOs to enhance CBO security. Supplementary, Honorable Hikwama. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke a leboga, Tona. Potso tsene ke re ke a di botsa, ke a di latedisa tsa inclusivity le accountability. Ke bona gore go ngweditswe go helela mo gore o tata ka molao kakanyetso o ta lekang go itebaganya le seemo se le go tlhalosa gore di a go bereka jang. Mme Tona ha ke go botsa kana ha ke tsena ha ka 2019 November ne ra soluhetswa yone draft re bolelelwa go twe go na le draft bill ye itang ya mohuta oneo mme ga ina go nna pina ya gago gape jaaka ine le pina ya ba ba tsileng pele ga gago ba re bolelela gore go yone draft bill ye ga e bolo go arabiwa ja le honorable motsamai wa itse go ntse go pelwa draft bill o ta ra shora jang o ta dira jang gore bill ye time frame ga o ka re ba ka time frame gore wena o bona gore o ta itisa le ka gore is already there ke kga ya go itsa hela bo itisa ko parlamente o ta itisa le specifically gore se ka ra repeata se re ne re se bolelwa ke party e itile. Mr. Chimbombi. It will be Kirilangwa Hota, I could tell Mukalo Mobata or a Kibue
ke re ke bue kgwedi kana ke bue Palamente e na le lenaneo la yone le le sa laolweng ke nna ke le nosi. Palamente ya ngwaga o tlang e simolola ka budgete ka February. Ha e le gore go tla nna le sebaka. Ha go sa nna le sebaka, nako ya go tlisa dibili ke Palamente ya July. Ke a leboga motsamaisi dipuisano. Further supplementary, Honorable Hikwama. Nyame ke a leboga nkgonne ke a leboga mme ke botse ya bohelo hello a mme yone draft o setse o e bone o dumalana le yone kana o setse wa go isekaseka Obone draft, Honorable Minister Chimbombi. I have not studied I have not studied the draft, Mr. Speaker. Once the consultations are over, it will tlisiwa. Apply my mind to it. Ke be ke itisa ke dumalana le yona. Ke a leboga. Honorable Simasiko Oskamapulanga, member for Chobe. Mr. Speaker, ke a go dumedisa ha ke tso re o nkemeletsa ka supplementary kana ka Question number 6. Ask question number 6. Okay, nya mo ntimile potso Mr. Speaker, ke a le dumedisa ba totlege. Question number 6, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Chimbombi. Ke a leboga motsamaisi dipuisano. Potso e motsamaisi dipuisano e botsa gore a batho ba ba neng ba ntshiwa ko ba neng ba agile teng ha Chobe go simolotse le Chobe Game Reserve e be nna Chobe National Park e tlhongwa a ba ne ba phimolwa dikeledi. Karabo motsamaisi dipuisano ke gore ha Chobe Game Reserve e neng ya tla nna Chobe National Park e tlhongwa ka ngwaga wa 1961 go tsena ka ngwaga wa 1968 batho hela ba go teng ka kitso e re e bonyeng batho hela ba go teng ba ne ba le kong ke ba neng ba le ko Serondela gato ba bereka mo company ya timber ga re a bona sepe se se supang gore go ne go na le batho bape ba bangwe ba ba sutisitsweng gore Chobe Game Reserve le Chobe National Park di tlhomiwe. Ntlha ya bobedi ne e botsa gore a re itse ka seemo sa malapa ao. Ka ke rile ga re ba itse motsamaisa dipuisano ke tsaya gore go ya gone gore tota ga nka ke ka itse ka seemo sa bone ka se re se bonyeng ga se supe ga go na le bape ba ba neng ba agile koo. Ya bohelo e botsa gore a goromente o tla duela mo go teng di-royalty. Go tse royalty ke eng ka Setswana go direla le ko go epiwang ko di-mining jalo. Karabo motsamaisi dipuisano ke gore Botswana jaaka lehatshe ga re na policy kana thulaganyo ya go duela di-royalty. Ke a leboga motsamaisi dipuisano. Supplementary, Honorable Mapulanga. Ke a go leboga Mr. Speaker. Dimala re ministera go tla re a boele ko records and archives a ya go nna informed thata ka gore matlota bo Kwezumba it's recorded. The families that were disposed. Supplementary question. No, potso ke gore a tona o bolella Botswana kana setšhaba sa Chobe gore information ya re neelang even if we were to do a forensic ga ya distortiwa because the records are there and the families are existing with their generations. Wa tlhomamisa gore information ya re neela le ha re ka itlhomamisa for forensics ya go supa gore ke yone ya boammaaruri. You confirm the accuracy of your answer, Honorable Chimbombi. That's what he's asking. Yes, Mr. Speaker, with the information available before me. Local forensic le tsena jang kana malatsi a le radio tse dintse ke sa ditse mme hela ka kitso e ke e bonyeng
e hape le game ke tlhomamisa boammaaruri jwa kgang e. Ke ne ke sa batle go tsenya mo dikganyeng tse dingwe tse di sa re thuseng. Gate ba bangwe ba ba neng ba ya ke ba ra Mlazi, mme ba ne ba ya ka bodiredi jwa bongaka. That is the information I got. Bongaka jwa sekgowa le jwa setso. Mme hela boammaaruri motsamaisi dipuisano ke ka gore ka information e ke e bonyeng both from the archives and ko officing ke bua le ga boammaaruri. Mme ha mokao lengwe a na le information ga ke ga go a tshwanela go tshwenya motsamaisi dipuisano o ka e tlisa ya sekasekwa ga bona gore boammaaruri bo ga kae. Ke a leboga. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepolole North. Question number 7, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Chibombi. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Mr. Speaker, the number of plots that have been targeted for allocation in Molepolole North constituency is 1,908 residential plots and 134 business plots located in Suping Ward. Furthermore, 395 plots are located at Mohonono village. The layouts have been surveyed and currently at examination stage. It is anticipated that the plots will be allocated during the fourth quarter of the financial year 24-25, that is starting early next year. Mr. Speaker, the allocation of business plots will be through a competitive tendering process, which is also expected to commence in the last quarter of 24-25. The waiting list currently stands at 16,384, which covers both Molepolole North and Molepolole South constituencies. The waiting list will be addressed through the acquisition of land as guided by the Molepolole Development Plan. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Honorable Taulo Wipuso Lucas, member for Bubirwa. Leboga, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motshegwa. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente ma ke bele potso e direpudi go supa gore tiro ya bo ra lekgotla e simologile jaana ile gore e thomiwa go ya ka mokwalo taelo wa ga Tautona wa ngwaga wa 2002 ka March 13 go sena go dirwa ditshekatsheko tsa gore sabe sa bona e ka nna eng gone ko dikgotlaneng. Mme selo le se lebego sa tiro ya bora lekgotla ba ke gore ba dira tiro yone ya tetanyo tshwetso ko dikgoteng kana dikgotana tsa bone go netefatsa gore go nna le thitibalo le le dula mo moraheng wa bone. Mme jaaka go itsege ka tsamaiso kana molao wa SONA, tiro ya bora lekgotla e mo ditsamaisong tsone tsa Setswana. Mme tsamaiso ya tiro ya bone ke gore ba bereka malatsi a le mabedi mo bekeng, mme ba na le tetelesego ya gore ba ka tsaya malatsi a boikhutso mo ngwageng a sa hete 10, mme ba letelesega gore ba ka tsaya malatsi a le 12 e le ya boikhutso bogolo jang ka nako ya temo le thobo. Mme kgangkgolo e ne e le gore a mabaka a bona a pereko a ta tokafadiwa mo tsamao ya nako. Karabo ke gore gompieno ba santse ba le mo scale sa B2 kwa tlase ga sone, mme tare mo tsamao ya nako hela yaka badiredi botlhe ba setšhaba ga ditshekatsheko di ka supa gore ba tshwanetse ba tokagaletswe mabaka a bone a pereko le dituelo go tla nna jalo go le maleba.
mme mo bogompienong seemo se ntse jalo go lebeletswe bokete le seelo sa tiro ya bone mme ke a leboga mothotegi mo palamente. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga tona. Me ke re gongwe re simolola hela ha re reng. Go ha go kgang ke gore a mme bone headman of arbitration ka sekgowa. Batho ba go ya ka wena tona ka gore kgae ba bua gantsi go ya ka wena tona a batho ba ke dikgosi tsa tetano kgotsa ke bora lekgotla kana go ntwanyana go ha ke re o to e thatswe sentle gore ke ha wena o bonang ka teng le mmuso o mošwa batho ba a ke dikgosi kgotsa ke bora lekgotla bone ba bangwe ba ite ba re bone kana ke dikgosi tsa tetano yaanong ba re gore o ba bitsana lekgotla ke lenyatso ka gore bora lekgotla ba teng bone ke bora ngwana ba bone le ba bangwe e le ya ntlha eo ya bobedi ke ya bodiredi ja bone kana batho ba dira tiro e tona mme ha gongwe motho o ka ipotsa gore a mme tona ha o bone gongwe go tlhokagala gore ha ba direlang teng go nne le moritinyana go bo go nne le gongwe ntwana ya boithomelo e ka reng ha ba etetswe ke batho hong ba kgone gore ba ithuse e le bontlha bongwe ja go thabolola ka ha ba berekang ka teng ke a itumela raitso gore wa re e tla re go ntse go sekasekwa gongwe ba a tswi botoka go tswa mo B2 go ya ko scale se se botoka ke a leboga. Honorable Minister Motshego. Ya mo go ya ntlha ya gore ke bora lekgotla kana ke bo headman of arbitration kana mongwe ke Setswana mongwe ke Sekgowa jaanong ga ke tseye gore bora lekgotla ke go nyatsega jaaka ke itse gore mothotegi Lucas ke ra lekgotla ko bobonong ga ke tseye gore ba be ba mo nyatsa ga ba rialo jaanong mme tsamaisone ke gore jaaka ne ke supile bone di headman of arbitration ba nna teng go ya ka the presidential directive cap number 8 ya 2022 ga go sena go dirwa ditshekatsheko ga be go nna le the memo wa cabinet ya boroba bobedi ka di 13 March 2022 ke sone se ke reng gongwe e ka nna tiriso hela ya maina mme re remelele mo goreng sabe sa tiro ya bone ke ye ke reng ke go netefatsa gore ha go na le dikgothang ba letanya gore go nne le thitibalo le dula ke ra gore kgangkgolo gongwe se ka ya nna maina mme go ya ka mokwalo ke o tlhalosang wa cabinet that recognizes headman of arbitration ya bohelo o ne o re a ba ka seka ba bonelwa moriti kana matwana a boithomela go ntse go tsweletse e tabe le motho o sethogo ha e re go buiwa gore batho ba ka seka ba bonelwa matwana a boithomelo ba ganetsana le sene ka gore potso e ka nna gore ke ba direi ke ra gore ke kgakololo hela e tsamaelanang le ditshwanelo tsa batho le go tsaya batho sentle. Honorable Mapulanga, member for Chobe. Mr. Speaker, question number 9. Honorable Minister of Health, Honorable Dr. Stephen Mudise. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Kachikau Clinic is currently operational with a staff complement of 20 professionals, 1 doctor, 1 lab technician, and 18 nurses, providing, amongst other services, outpatient and maternity services. Out of the 18 nurses, 4 includes midwives. They have 9 tray mortuary, which at the moment is not fully functional due to issues of temperature control. And these issues are currently being attended to. It is envisioned that upon completion, it will fully service Kachikau and the surrounding areas. A temporary mortuary attendant has been employed and plans to appoint a permanent one by the end of November are underway. Plans are also underway to procure a new X-ray machine as the current one has been found to be defective. The installation of the new machine is planned for June 2025, Honorable Mapulanga.
Plans are also underway to increase the number of radiographers in the district, as currently there is only one. And I must hasten to add, Mr. Speaker, that the issue of lack of radiographers is an issue that is nationwide, and we're doing our best to ameliorate the situation by, one, training, two, getting the list of those that are currently in training and about to complete, with a view of sending some to Kachikau. And maybe through you, Honorable Mapulanga, I may apologize to the people of Chobe, as it seems the Kachikau Clinic, from my assessment, is a big facility that has never really been, that has not worked to optimum capacity since it was built. So, Oscar Hakamala Raisu Kyokopa Rompate, Re Kachikau, to try and get our people the services they need. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Kekonegile, member for Maun East. Dumela, Mr. Speaker, me re dumedisa batho te re dumedisa setšhaba. Potso ya lesome ministera o kopile gore re tosolosa e tsene ka moso ya none ke buisantse le ene gore go na le information services yo mmisante ke tsela gore re ta e baakanya go tswa ha Mr. Mfila. Later date, Mr. Speaker. Later date, Honorable Dr. Dow, member for Katleng West. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 11. Honorable Minister of Finance, Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Honorable Judge. The answer is long, so I will summarize it. And the answer to your question, whether I am aware that government's failure to pay for services cripples businesses, especially small businesses. I am aware of that. And in fact, I am troubled by it. And this is something that needs to be resolved almost immediately. It is our vision, it is our hope that this government becomes a government that encourages businesses, that catalyzes the development of businesses, that nudges businesses, that builds businesses to become global businesses. That is our hope, and that is what we will be working towards. And specifically to answer your question, whether this problem warrants being part of the 100-day problem solving. Absolutely. It will be within the 100 days that we will come to the bottom of this problem. The second part of your question is, would we consider this proposal that debt to businesses by government is considered when deciding whether or not to issue clearance certificates? In terms of the law, there is a criteria that is being used. And that criteria, where there's a tax liability, includes where it is feasible and where there is willingness, agreeing on a payment plan. So in an indirect kind of way, the idea or the problem of debt, of government debt to businesses is taken into consideration, but it is not explicit. It is in an indirect way. So the request here is whether we would consider making it explicit. That requires a change of the law, but it can be made explicit through a change in mindset and a change in the way we do things. And if
we are serious about changing mindsets, and if we are serious about building and nudging and empowering businesses, the fact that government owes businesses means that always has to be factored in that process. And the third question, the answer to whether we would consider making a statement about this and other economic issues, the answer is not only will we consider it, we will make a statement, hopefully next week. Supplementary. Honorable Dr. Dow. Thank you, Your Honor, the Vice President, for that answer and that for commitment. In considering what to do next about this very important problem, Your Honor, and considering that really businesses are suffering. Businesses across this country are suffering when government does not pay them, especially small businesses, like you say, especially in the hospitality area. It's particularly the case. And I would say the Ministry of Health being one of the biggest offender in this respect. That don't you think even a small committee, cross-cutting committee of ministries could come together and really see how these businesses can be assisted? They are unable to pay salaries. They have to go to labor offices, some of them to try to restructure. And because they have no income, they cannot even pay for the taxes, like I say. And because of that, then they cannot even get tax clearance so they can do more business. So I would ask again, would Your Honor consider putting together a cross-cutting ministerial committee or some kind of committee to look at the extent of this problem and perhaps to come up with how it can be dealt with? I thank you, Mr. Speaker. I thank you, Your Honor. Your Honor, the Vice President. Thank you, Madam. I did indicate that we will be putting together all sorts of high-performance, cross-functional teams to solve all sorts of problems that we are looking at as the new government. So the answer to your question is the specific request that you are making will not necessarily result in a specific cross-functional team for that specific problem. But what I can assure you is that this problem will fall into one of the specific cross-functional teams that are dealing with the larger problem of catalyzing, empowering, and building businesses. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Furniture. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Ne ke re tona gongwe a tlhalose gore tota go tlhoka go duela dikgwebo tse e le puso. Mabaka a ne ntse re a utlwa ko morago ke gone gore ke bothata jwa system ya gaps. Gongwe a ropame a tlhalosetse batswana le ntue gore a mme ke boammaaruri gore goromente o palelwa ke go duela ka mabaka a gaps kana ke se ipatohela. Your Honor, the Vice President. Well, the problem of failure to pay is of course deep, and there are many reasons around it. Failure to pay, there's a chain of processes, and what I can say to you is that the current processes in government, accounting processes, gaps itself, our payment system, our payment architecture in general, they are not adequate. They are inadequate. And for us to solve this problem, we need to tackle the full length of the chain. And we are doing different things at different levels of that chain. The Bank of Botswana is working very hard. They are dealing with modernizing our overall payment architecture
to improve payment systems in general going into the future. We are looking at gaps which is inadequate. We are even looking at possibility of open software, problems of government processes themselves. There are so many bottlenecks that have to be looked at. So the reason is a whole host along a full chain, and you cannot solve the problem by looking at only one part of the chain. We are looking at all parts of the chain and working very hard to solve at every level of the chain. Further supplementary. Further supplementary. Irritated honorable members. Order, honorable members. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion. Resume debate. Order, honorable members. Order, Honorable Disho. Honorable members, the question is that we, the National Assembly of Botswana here assembled, respond to the President's speech. The debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Bohatu, member for Lentswele Pepe, was on the floor and he was left with 22 minutes, 55 seconds. Honorable Bohatu. Ma yo go leboge motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Maabane ha o nkemisa ne re santse re bua ka self-reliance and development. Ditlhabololo le go ikemela ka nosi ka gore ke yone tlhaloseng ka buang ka yone gore ha o bua ka self-reliance o bua ka go ikemela ka nosi kana ka go ikgona. Segolo yang re lebile mo ke tshonya dijo ka gore mo le ha se la rona mo le ba ke le re ntse re tsa dijo kana re ntse re tsa dijo go tswa go mahatseng a sele jaanong ke re kana mme self-reliance. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mother of the House. A small matter, Mr. Speaker. The time is frozen at 40. I believe he has less than 30 minutes. Thank you. Thank you, Mother of the House. O ka re dirisang ke le o ka reng television e hata se. Ya no bana le botegeniki ja teng ja gore ha ba etobetsa e khona go ya ko metsutsung e leng yone. That will be taken care of. Thank you, Honorable Dow. Honorable Bohatu. Thank you, motsamaisa dipuisano. Ba tla nthoba ba nkisitse mo moeng. Era ni santse ke re ke bua ka botona ba thuto gore ha re bua ka self-reliance kana self-reliance re ka e bonela through education. Ha thuto e le gore e le bila gone gore Batswana re tle re ikgone ka go itirela. Jaanong thuto ke yone konokono gore tle re gore keng ko self-reliance gore ra go tsenya mekgwa e mesha ya temo ya go itirela dijo re ruta batho tsa ditlhokagalang gore ba tle ba di itse re tle re kgone re bone yone self-reliance e re buang ka yone re ya achieve through education and training ke gore re ka kgonang self-reliance. Mo bogompienong re santse re kopa mme ga tero tsela mo kotswe ga lena kgodu mme ebile rona ko UDC e rile ga re ipapatsa mo batho ra ba rarare ya rona itsholelo ke e berekelang botlhe yana ke ga go lebegeso ke re ga teng nkwa kgomo mogala tshwara ka thata e se rutlwa se bodua kgaoga re itse gore re ile batho ra go dira a re go tswelelang re dire re tle re kgone self-reliance. A re bua ka ditlhabololo ke tsa gore re ba tseleng go ditlhabololo tsa teng di tle gore akaretsa ba rotlhe. Mathata ke a lemogileng ke gore gantsi re tsa batho ba ba sa lekaneng re bo re ba lekalekane. The problem is that we treat unequal people equally. And then most of the time, ba bantsi ba beiwa ko mosing. Ke dumela gore mo pusong ya rona ya UDC we will go for equitable distribution of resources. Gore mongwe le mongwe kwa leng teng a nne le seabe mo itsholelong ye
Ki buana ki ba re na mo kgaolong ya ga rona ke tswang go yone ya Lentswele Tau le Phepe ga gona le ga le tlhabollo epe e iragalang ke kgaolo hela e leng gore e le shekere batho ba wetswe ke mmopamo le huma go botlhoko mo kgaolong yele pele ne a re ga re rutwa rona go dikolo re twa go te ga go classify dikgaolo ka lehuma no go te number 1 ke Kgalagadi, number 2 ke Kweneng West nte bogane ba dirile phoso number 1 ke Lentswele Tau le Phepe ka gore ke yone nna ke tsamayang go gone ke yone ke bona lehuma tota le leshe ke ra go te tlala go teiwa eng ga ke batle go diega mo go tsa ga Tautona mme e nkgatlhile e gore Tautona a neng a bua ka yone a re go tla tsamaiwa mo dikgaolong go reediwa batho o itse go botlhokwa gore motho a nne le karolo mo go tseo tse a di eletsang o e go utlwa ka ene ka gore gantsi re akanyetsa batho ga re akanye le batho re bo re hela rena batho tse ba sa di batleng go bo go hela go sa nna ka ne re eleditse ka gore mo ne se ditshwenyego tsa bone ga o batla go tlhaloganya ka mathata a batho e ya ko batheng ga o batla go bua ka mathata a tlala le lehuma gore ka le hedisa yang e ya ko bathong ke bone bo mmantswitswidi ba lehuma ka la ba balla ke bone ba tshelela mo go lone nkile ka bona nako mo matlho a phage go buiwa ka kgaisone tse tsa lehuma nako a teng BNF ne emetswe ke Rre Magama BCP e ne emetswe ke Honorable Taolo Lucas o na tswa ko phathing e la re santse re a go ithuta gore lehuma ke eng e tla re go tsweng go yana gore go akanya ka re ne ba santse le ke nna ke a go tsena go ka gore lehuma le tlhalogangwa ke motho yo tsheletse mo go lone you need to have gone through poverty to understand it and ha se go nne mo lehumeng wa go le tlhaloganya jang ka gore ga o litse mme bile ga ba tla go solve mathata a lehuma botsa bone ba humanegi they have the answers so go a tlhola o ya gope go kgakana jaanong rona ba UDC batho ba na le tsholohelo ye ntsi statement sa ga Tautona se hile batho tsholohelo jaanong ke santse ke re let's not disappoint re ipetse tiro ye bokete thata mme santse gore re emelela ka dinao ga te matla kgomo ko dumela o etse mmatasediba re tlo kgona gona ka go kapana ka gore ne ke tsene mo go tsa kgaolo ya ga rona ye nna ke tswang go yone ka re nako e tla tsamaya kgaolo ele e lehuma ga ena ditsela ga ena dipatela ga gona dikolo mma ke bua ka dikolo ga ke tse madam wa primary ga yo hae ke mo fa example ka dikolo tsa Kopong Molefe Primary School roll 1265 mo rolong ya 1265 10 classes are taught outside permanently ba nela ba rutela go ntle gone ko wa go Letsholo Primary School is 908 mo rolong yo all classes except standard 1 and standard 7 di rutela outside male a shifting school so hanele le teng ba ke bone tona go tla re a tsamaye go bona bothata bo bo go Letsholo Primary School o boya go junior ko Pong CSS ba go 870 ba fitwa ke di primary ka roll mme ba tshwere infrastructure ya 15 stream school the class are about 34 grade classes instant classrooms are very less mme ngwagao they're expecting 305 form 1s more than another 10 classes so lo gone go ke bothata jo bo ukisang botlhoko mothusa tona o dueleng go tla re ka re go poeng ke ha hela ha motho ba khokgwetse be go bona se siragalang go kgaolong ele ka matlo other schools of course they are better, they are not fine go makhasa a hutsahatsa mme at least go makhasane go Lentswele Tau
there is maintenance ongoing. Le ntse le Tau primary school, ke selo le khuranyo ya me. So ne ke ka re re itse gore na le mathata di tsela. Na rena di tsela kwa rona ke letse ke le ka makhanya di tsela maabane. Ha o tsa ngebe ka tsela ile one ya la e tswang kwa ga kutu ka batho ba tsa re tswa kwa ga kutu e ya kopong tsela yo ga e ga kutu e simola go A1 e tlola ga bokae e hela go jwaneng ha ne re tlhaloganya e bile tsela yo e hokoletsa honorable Mabuse Pule distance ya go jwaneng ka 70 kilometers ha ne ka ba ka ngwa ya kgabaganya e tsamaya go neko jaanong le ntona ya ditsela ha ke mmonia mme di khantso tse re di buele bona re bone gore ba go di bakanya ka tsela e ntseng jang ke sa tswa go bua ka lehuma mo kgaolong eo ke kgaolo ye ukisang botlhoko lehuma le le shekere ga gona ditiro ha re tsamaya re ipapatsa re itlhela bana school going age ba le mo malapeng ba sa sekolong mathata a le gore batsadi ga bana madi a go duela transport gore bana ba pagame mo dikgaolong tseo tse di ko teng tseo ba ye sekoleng ko motswakhumo ke mathata a re a itlhelang bana ga ba tlogele sekwele ka gore gongwe ga ba rate sekwele batsadi ba palelwa ba bangwe ba isiwa ka dikara tsa ditonki ko dikolong so se leng gore nna ga sentse sentle a re santse re le ko sekolong ne go na le selo ga te culture capital that is the dominant culture in a school ha ngwana a tsena ko sekolong we introduce that child to the new culture of the school e leng gore ya ba lekalekane ke one ka mabaka a bona bana re ba apesa uniform gore lehuma la batsadi ba bana le se ka la reflecta mo baneng ga ba tsena ko sekolong mme ha sa ntse ba tsaya ka dikara tsa ditonki gore are we are defeating the whole purpose of culture capital ba tshwana ke ba humanegi gore ba bona yo kwa mo humanegi yo kwa mo humi sene re le ka go se thiba jaanong botona ba thuto ne ke kopa gore tsamaya le go councilor mo gopolong wa go rwala bana ka dikara tsa ditonki ba dikweleng a le sengwe a go ba tlwe mongwe ka bo maofiti kana ka divene ba di tsenya di-canopy ba di tsenya di-benche bana ba palame ba eskweleng le bone re ga ba holo ga ba ikutlwe ba le motlotlo e re ga bangwe ba toropiwa ke batsadi ba bone le bone e ba toropiwa ke dikoloi tse di hirilweng ke batsadi ba bone kana ke puso ga go ditiro bana ba mo malapeng go na le kgaolo Elucidation. Elucidation sort, Honorable Minister Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker ma ke go leboge mo parlamente ga e o e buang tota e rota thata mo pelong ya me ke gore se o se buang ke gore dikgang tse dintseng di tsweletse di diragala di tsibogelo ka bonako jwa nnale ka gore tsone dikgang tseo di buang tse dikgaolo tsa rona tsa ko tenyana teng di amile matshelo a bana le batsadi lobaka lo lo leele mme a le gore ga di tsibogelwe go tla nna le bothata ke e kopanya le kgang ya gore mogopolo wa gago ka nwa gore go hetswe dikara tsa ditonki o kgathala gape le ka matshelo a leruo jaaka le ditonki ka gore ditonki tseo di gogetse dikara ruri di a bopama di na le dintho gongwe le gongwe mme ke dikgang tse di amogelesegang raitso ke a leboga Thank you, Honorable Motsamai. Ke a itumela ebile ka gore o tona o tsena kabinete ga gore o tsena kabinete re ga o na le dikgang tse o di bue mme tona wa thuto ke gona a tsenang mme di tla goroga ko go ene le ene dikgang tse re buang ka tsone gore seemo sa thuto se utlwisa botlhoko ene le bana ka ra yo ga e ba tseye sentle ile ba tsaya senepe ba batalela gore ba bona gore ka ga ba seemo se se ko tlase mmakehedi ga gona tiro epe ne santse ke go na le kgaolo bile go teke le bo sociale go batla go bona lehuma le ronka le tsamaya ka dinao o ye ko kgaolong eo e ne a re ga ngwe a re tsamaya mo go yone re ipapatsa o bo o boe nako e se tšhai o aperwe ke bohutsana ka seo se bonang se iragala kwa o itlhang go santse go setlwa motsotsojaneng ka kika e le one dijo tsa letsatsi jaanong ke kopa gore a re tsebogele dikgang tseo batho ba mo lehumele le utlwisang botlhoko ga go ditiro dipe bana ba mo malapeng
mme ba tshwere ditlankana ba mo malapeng ga o bua ka gore gongwe batho ba batlang badisa ba itse gore badisa ba tswa ko kweneng ke kgaolo ye nngwe e potile media ka kwa ba gore ba re nyaa ga ba batla modisa e ya kweneng ke yone tiro ele e ka berekiwang jaanong ke re ka re ba ge swaremeng ka dina mananeo a re a buang a rona a UDC gore re tla tlhabolola ipelegeng ya gompieno re ira botoka mme tla re go bohelweng re e hetoleng public works o itse ka re go ka diragala ka re ke tsone tse ke dumelang gore di ka ntsha batho mo lehumeng mme gape ga le ba lone kgaolo ya rona ya lebo social e na le high potential ya tourism, agrotourism kana ecotourism go tle go gontsi ba na le sengwe le sengwe ba na le matšha a le mane kana 5 ke letšha la mokokong ke letšha la šadišadi ke letšha la lepepe ke letšha la kokontši matšha a la mantsintsi be ba boape ba nna le forestry e go tentho ta marula e sa le fensu ya bogologolo e be e tlogelwa hela e ntse jalo. It can be exploited, that forestry ya promote ya go teng ke yone agrotourism ke tlo re ka diragala ha go ne go re ga tlhwahala go phetola matshelo. I don't want to talk about the past government, the past regime. Hambe no ke rona ke re ba re buisana re bone gore rona ra go tlhabolola ka tsela e ntseng jang. Batho ba le gape ba na le sengaparile se e leng gore ba a sepa batho ba se tsaya mahala mo go bone go ne go ka nna jang a ne re ka go accessa gongwe ga nna le that project ya sengaparile ko ba seepa sa omisiwa sa dirwa dipilisi sa irwa melemo ga tswa ile a complete package kana ba ka tswa mo lehumeng ha o tsa kwa thota ya marula go marula mantsi gone go ga te marula a ira di-juice a ira melora a ira dilo tse tsotlhe mme ga go iragale sepe mma ke bua ka ya medi e kweneng re na le mmaene go na le mmaene wa magala o e leng gore wa bereka mmaene wa teng motho na ka botsa tona meepo mo mathateng gore what is its social responsibility to the community ya gone kwa ka gore na re bona batho ba e leng gore ba epa magala ba rwala ka diteraka a tlola melelwane ga re tse ra ya Namibia kana ya Aforika Borwa ka gore re bona diteraka go hetela dirwele go le lerole le le ukisang botlhoko le le seng kana ka sepe matlo a batho a thubegile nkile ka utlwala motlhala ga re go botswang kwana dikolo ga o ka motlotleke o tsotse ko ntle a dikolo ga dijara tsa e gore nya o bua le motho mo lebile ka kereke ya ntlo mme matlo a thubiwa ke blasting e iragalang ko mmaeneng yaanong ga nna lang ka be ke mmotsare how is he going to compensate batho ba ba senyegelwang mo go kana-kana go monkwa o maswe o tswang kwa go thuntshua kwa a ne re tla botsa gore a mme one monkoo a o siametse matshelo a batho le role masimo a ka kwale ga gona se se jwang mo teng ka gore ga gona tsela ya sekontiri lerole le tswa mo tseleng le pagama masimo a batho ga ba sa lema batho ga ba sa tlhapa ka gore le ga gore wa tlhapa ke go itapisa ga o tlhape ga o tlhatswe ke seemo se re se itlhelang kwa gore mmaene o le rile go a go bula o ne o sa baakanyediwe go tswa go dirwa hela go bo go tswelela go ntse jalo yaanong ke bone bohutsana bo re ikitlhelang re le mo go bone ba gaetsho anong ke re ka re e re ga ke bua le ke re ba gaetsho go na le nkile ka bala document e ngwana ya World Bank ya 2000 to 2001 e buang ka attacking poverty title ya teng ga the voices of the poor, which is very important gore se dire re le batho gore nne re nako tse dingwe re a go kopana le batho ba ba ga rona ba humanegi re nna le bone ga ba se re ba botsa gore mme matshelo le bo bona jang le batlaeng. Those people ba na le dikarabo go mathata a le ba gane le bone. They are poverty experts. Ba tla go bolela gore bone they don't need charity, they need opportunities to access resources gore le bona ba tle ba kgone ba itirele ba tle ba kgone ba tswe mo lehumeng. Jaanong rona re tsaya gore nnyaya ga ya re gote go luba re bo re taboga re neela batho a re gakolego e leng gore lehuma mo lehatsheng le ga se accident, it's a natural phenomenon. Le iragala kgapetsa-kgapetsa le expose hela our lack of preparedness ka re ga letla e ka re ga re a le ipaakanyetsa mme re a itse gore ngwaga le ngwaga mo Botswana ke luba. Re ira eng to defeat this? Mahasane go bua ka ona bogologolo a the Middle East le bone bo Britain
ba isolated by some natural barriers. Britain and what splendid isolation. Yena yi khanetse kwa le se tlhabologa le one ka bo yone. Bana ba le mo dikakeng bone ne ba sna go ba they have to depend on what they can do for themselves. Why can't we be like them? Ke rona re rata gore nako le nako be re ba re kopang ba re na re hiwa ha go re ise gope gore be le go le go ngwehela. Jaanong ke na kwa gore re itse stoko re le ba UDC mme a re ga kolegeleng gore the answer to every problem it lies in education. How the type of education provided by a country depends on what the government of the day intends to achieve by that education. How about the tuto? En samba humaneg, ito go haba humaneg. Me ga ba tsa tuto, en samba batho ba bana le boleng, ba bana le khumo, ita go haba batho ba. Ka you plan your education looking at the needs of the country. Ya ne go pa botona ba tuto gore comrade Hunyapa menono ka hale ke a le bona le teng. Are planning education ya rona go ya le the needs of the country. Re tla re bone gore ano ha re tsamaya jalo a re tlo go tswella re ntse ya ka re ntse ya a re ntse batho ba bana le boleng ba leng gore ka re ka moso le hasele ba le isa go metsi ha gona metsi tonki ya sotlega metsi a gona metsi mo kgaolo nyele re gampo re nna le metsi go kopong mme gona go tsamaya bo 2 days 3 days go ntse le tau a heletse mo phataneng ga go roga go motseng go di kgaolong tse dingwe tse le bo shadi ba gona go nna bo 3 months without water mme go ntse re le hasele le tlhabologang la o ka era mogapi go kgaolong ya go na le motsudi ya go te kgabaneng o ba pile le ntse le tau batho ba teng ga bana metsi ba lwela metsi le dikolobe le dikgomo ka re ba nwa from go na mo dati ke no South Korea go ni mo ke di mine holo kana ke go a dutla gore ba bone metsi they have to wake up early in the morning ba ye go ga metsi go mo se ga re go na dikgomo khanda dikolobe di a tlhapa go ni go ke seemo se se ukwisa motho la re ka teng le ka le rwala lotlhe ya go le bontsha la go tlhala dikolobe di thuma go ni go batho ba go bolela re mme phakela gore re bone metsi ya sekolo re tsoga bosigo re tla ano ga go a tshwanna gore go nne yalo metsi ba ge so tota is no longer it's not a luxury. Metsi should be a basic right. Go sa kgathalese go gore o ha kae tshwantse ba re mongwe le mongwe ha le nteng o na le metsi bogolo ka motima di sele that's why ke le tsame ke gore clarification sort of so ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Bogatsu o ra gore after 58 years re sona go bona boipuso mahelo kana metsi a buang ka one ke mo Botswana kana ke go ntle ga Botswana le mongame a bua ka metsi go bo Zambia bo Zimbabwe kana ke mo Botswana rra kana ke go utlwe sentle mongame ke a leboga. Honorable Bogatsu. Thank you motlotle ke bua ka Botswana ana irile magana ke la ka le ra ka re for dingwaga tsa tsotlhe kgaolo ele ga e se go ene le kemedi ka be ka le bolela gore nnano ke nna Pula Madibogo wa kgaolo ele ba tlo go bona tse dintle mo go nna ke nna ke tlatlana because go na go sna go tona isa sello sa bona ha o bua ka kgabaneng ke haela o thanela metsi motlhabe o botsamaya o tsene go mmatseta go na le motso ka o bua go te kgabaneng ke bua ka motso e ngoro mo Botswana metsi o tla ke buang mo Botswana pele ga ke tswala ka rena go le one ke ile ya tšha o kula bona seemo se re ga o tsana ko o ipapatsa o bo itlhela motho a robegile a bapile le loto la go le tšhikile le lebile ko morago go ta a gona koloi ya tleliniki seo seemo ke se itlhetse ko kweneng re itlhetse seemo se sengwe se tshwana sone se go dikgalong tse tsa le bo sociale e leng gore ga motho a lwala o hupisiwa khae gore e nne one paracetamol e ne re te go kutsa bolwetsi bo mo go ene we need to tshwanetse re tsamaye batho ba bangwe ba re ba campaign ga ba tsene mo dijarateng tsa ga ba itse go diragala eng tsena mo dijarateng tsa batho bone le huma gore a go te le huma go teiwa e ke a ga ke gore a ke nako tse dingwe re ne re boa before time wa go ithetsa bosigo a go kwa robala la opiwa ke tlhogo bosigo botlhe a ne ke re UDC ga le la ke ka gore la busa so the challenge is upon us re bone gore mme gone go a pele re tokagatsa matshelo a batho ka tsela e ntse jang go bohutsana go utlwisa botlhoko go tlhomola pelo
But I got win. We no longer need charity. We want resources. Look at the remedy now. Rebata Madi. Let's mobilize people. They will produce goods. They will tell you the projects that are going wana sa go tsogontsha madi ga ba ne se madi ila ke twa ba ne ala madi gape ba tle ba hele ba go dirile madi a mantsintsi go gaisa ke sone se ke a leboga motsamaisa dipisa. Thank you, Honorable Bohatu. The floor is open. Honorable Minister Dr. Stephen Mudise. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Bohatu. Honorable Minister, na kwa go ke le wa bona ke re kwa. Yes, Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Allow me to take this opportunity to express my sincere gratitude and appreciation to the 13th Parliament for having nominated me to represent our people in Parliament, as well as my profound gratitude to the President of the Republic of Botswana for entrusting me with leading the Ministry of Health. I do also recognize esteemed fellow members of this Parliament and wish to convey my congratulatory accolades to you all for having triumphed in the past elections. Mr. Speaker, the President delivered the State of the Nation address on the 19th of November, and already one can tell that there is hope and great anticipation amongst our people. It is therefore important to respond and lay the roadmap on how we intend to turn this country's health system and where we want to take the nation. Mr. Speaker, on universal health coverage, I wish to commence my address today by recalling some international declarations that Botswana not only subscribed to, but holds in high regard, such as the SONA Declaration from Alma-Ata towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. This is the bedrock upon which my ministry commits to ensuring that all individuals in the country have access to essential, comprehensive healthcare services without suffering financial hardships, which means that every citizen, regardless of their socio-economic status, location, should be able to receive the quality healthcare services they need, when they need them, where they need them. This therefore means, Mr. Speaker, that when we talk about access, we can not only be referring to availability of health facilities within a 5 kilometers radius for every Motswana, but also that when they get to the health facility, they are provided with all the services they need. This therefore means we need to ensure that our health system is adequately funded, efficiently managed, and equipped with the skilled healthcare professionals of the right skill mixes. Additionally, my ministry will invest in point-of-care testing solutions to reduce diagnostic delays and improve patient outcomes. The development of primary health care structures where the necessary personnel with appropriate skill sets and accompanying resources are available will ensure that disparities in healthcare access, particularly for marginalized populations such as rural communities, low-income individuals, and vulnerable groups, are adequately addressed. The delivery of these services requires health and care workers with an optimal skills mix at all levels of the health system, who are equitably distributed, adequately supported with access to quality assured products, and enjoying decent work. Mr. Speaker, on the national health insurance, protecting the people from the financial consequences of paying for healthcare services out of their pockets reduces the risk that people will be pushed into poverty because of the cost needed for health services, treatments, and that requires for them to use their hard-earned life savings, assets, borrow, and perhaps destroy their own future and that for their children to access health care. Mr. Speaker, to ensure access to comprehensive health services,
The government will therefore roll out a national health insurance to enable Botswana and those resident in Botswana to access services acceptable to them. My ministry is working hard to ensure that the necessary legislative apparatus is put in place to facilitate the commencement of such a scheme. We will expeditiously complete the health financing strategy, which will implement necessary health financing reforms, including the national health insurance system. This will also allow the country to effectively pursue universal health coverage ideals. On the state of medications and availability of medicines, Mr. Speaker, the currently is bedeviled with shortage of medicines and medical supplies. This is due to the high cost of medicines, inadequate funding, and exacerbated by inefficiencies in the supply chain. My ministry is working hard to ameliorate this by revamping the procurement processes and restructuring the central medical stores. In the interim, the ministry is sourcing funds to acquire these much-needed commodities. On national health digitization, Mr. Speaker, in the same vein as the points mentioned, it will be imperative to improve our data management systems. Health sectors across the world have taken advantage of ICT and other technologies to digitize health services for improved access to timely, quality health care, as well as improved patient management and a better patient experience. It is therefore in our plans to completely digitize and modernize the health system. Mr. Speaker, my ministry prioritizes digitization and has a strategy that seeks to improve health care for Botswana. By accelerating the development and adoption of appropriate, accessible, affordable, scalable, and sustainable person-centric digital health solutions. This is done through developing ICT infrastructure and applications that enable the health sector to use health data to promote health and well-being and to achieve the health-related sustainable development goals. Mr. Speaker, through partnerships with BITRI, my ministry has developed and is currently rolling out an open Clarification. Later, Honorable Member. Mr. Speaker, through partnerships with BITRI, my ministry has developed and is currently rolling out an open source centralized electronic medical record and in public clinics and health posts. The rollout is currently ongoing in the Northwest District facilities, and the next districts to be covered this financial year include Okavango, Kalahari South, and Southern DHMTs. Phase 2 of the project will develop hospital-based modules for use at all hospitals. To ensure that the health system has access to all information from all health facilities, my ministry is implementing a health information exchange to ensure interoperability between systems, including private sector systems. The HIE, as it's called, will enable linking of electronic medical records to Omang, immigration systems, and birth and death registration systems. Mr. Speaker, this will need major investment in ICT infrastructure in the country, but will be a worthy investment. On infrastructure investment, Mr. Speaker, it is common knowledge that most health facilities are in serious state of disrepair. Mr. Speaker, I am pleased by the commitment made by the President to invest in health infrastructure by building, maintaining, and modernizing or upgrading existing health infrastructure. This represents a critical step towards strengthening healthcare systems and ensuring equitable access to quality healthcare services. Recognizing that robust infrastructure is the backbone of effective healthcare delivery, this pledge underscores a focus on addressing current gaps, improving service delivery, and preparing for future challenges. Key aspects of this commitment include: 1, healthcare infrastructure expansion, which is the constructing additional hospitals, clinic, and specialized care facilities in regions that are lacking adequate access to healthcare. 2, maintenance and upgrading of existing infrastructure, modernizing outdated facilities to ensure compliance with international healthcare standards. Suitable and resilient systems at number 3,
increasing the suitability and sustainability, crisis adaptability of healthcare infrastructure by integrating green technologies with disaster resilient designs. In order to guarantee a steady supply of power, my ministry will install solar energy to provide electricity in some health facilities. On healthcare worker support, Mr. Speaker, healthcare workers are our diamonds. However, it is true that the healthcare workers are often overlooked and overburdened by the work environment. On such a challenge, the current doctor-to-patient ratio we estimate for Botswana in 2021 to be 1:1,400, whilst WHO recommends a ratio of 1:600. My ministry therefore commits to investing in improving conditions of service such as adequate staffing and workload management, including commensurate remuneration packages, recognition and appreciation, security of healthcare workers, counseling and psychological therapy, provision of housing, fleet, physical health and safety. On human resource development, Mr. Speaker, my ministry is committed to training teams of healthcare workers in specialized areas to ensure appropriate skill mixes to address shortage of specialist services across the country. My ministry is therefore urgently reviewing Circuit to Minamasire Teaching Hospital's model to align it with its mandates of training health professionals, with its mandate of research and being a tertiary, quaternary level healthcare facility and to act as a public facility. My ministry is also in negotiations with the University of Botswana to decentralize training of the much-needed health professionals to health facilities across the country, which will reduce the disruption of service, increase attraction and retention of healthcare workers to these areas. In conclusion, Mr. Speaker, allow me to express that I recognize... Clarification. Later, Honorable Member. In conclusion, Mr. Speaker, allow me to express that I recognize that to achieve all that I already alluded to, we need to address social determinants of health. This will be dependent on my ministries working closely with other ministries. For example, we will need to collaborate with the Ministry of State President on attraction and retention of healthcare workers, the Ministry of Higher Education for training health professionals, and the Ministry of Child Welfare-based education to address intractable challenges with malnutrition and under-5 mortalities. Mr. Speaker, gongwe nka e tsaya ka Setswana ke soboka ka gongwe go na le bangwe ba ba sa utlwing sekgwa se ne ke se dirisa se ko gae. Re le goromente wa UDC re tshwentswe ke seemo sa botsogo mo lehatsheng la rona. A ke di patela, a ke ko ditleliniking, a o lebelela ke seemo la se sengwe mo lampeng. O ka kgona go tlhaloganya gore ke eng Batswana ba tsere tshwetso ya ba e tsereng kgathanong le goromente yo o hitileng. Mme ra belaela gore le rona re se ka ra tsibogela dikgwetho tse ba tla tsaya tshwetso e ntseng yalo mme re ikaelela gore re se ka ra ba swabisa. Re ba sologeditse gore ra go batela ka a comprehensive national health insurance. Ga ke tsore nka e ba ke reng ka Setswana. Mme gongwe ke e bee ke re ga gona ope mo lehatsheng la rona yo e leng gore o tla tlhoka go tlamelwa ka tsa botsogo ka ntata ya gore nya kana ke mohumanegi kana o na le tlhoko le le rileng. Seo ga se nne se diragale. Ga re bate lephata la botsogo le le kgonang go lebelela gore a wena o mohumi kana wena o mohumanegi a wena Order, honorable members. ga re bate seemo se e leng gore lephata la botsogo le lebelela gore a honorable Hekuama kana wena o mohumanegi. Bolwetse ga bo itse mohumi, ga bo itse mohumanegi. Bolwetse ga bo itse mo UDC, ga bo itse mo BCP, ga bo itse mo Domkra. Mme kopo ya rona, honorable members, ke gore kganye ya botsogo e re e tshwaraganne ba rotlhe. Ka gore ke dumela gore rotlhe hela re batla se se siametseng batho ba rona ga go tla go tsena mo go tsa botsogo. Jaanong ke a le kopa, honorable members, gore re tshwaraganne kganye ya botsogo, batho ba rona ba kgone ba bone botsogo jo bo tshwanetseng. Go na le mathata a infrastructure, dikokelo le ditleliniki tse e leng gore they are dilapidated. Ha o tsena mo teng ko gore
le yone sili ka nna ya go wela o ntse o taka o le molwetse ke go okeletsa bolwetse go na le mongwe o ne eta bui gore ga o tsena mo dikokelong a kana dipatela tsa gago robente kore la o ta o lwala bolwetsenyana jo bo seng kana ka sepe honorable Lucas gore yaanong ga o tsena gone moo malatsi a mabedi hela o ka nna wa helela jaanong rona re kgathanong le kgang e ntseng jalo re batla go bereka go tokagatsa seemo se re tla dira jalo ka gone go thomamisa gore there is maintenance of our facilities re tla dira jalo ka gone go lemoga gore go na le ba tshwantseng gore ba ye sekweleng they need to be trained mme kana sepatela se e leng gore batswana ba ne ba tsenya madi mo go sone gore gongwe e ka nna sone se se tla trainang bo nurse bo ngaka medical students pharmacists ke sone se se gale se se bitswang se ke Tumile Masilo se se ke tswa go boa ko mme ke bona sepatela seo ka ta se ga puso e fitileng ne sa dire sone se e leng gore se agetswe gore se dire mme ke a thomamisa gore ka ta se ga puso ya UDC se ke Tumile Masilo Teaching Hospital will teach. It will teach nurses, medical students, doctors, radiographers, and all other necessary healthcare allied facilities. That hospital will start the business of teaching. Me hasana go hela ho kana spatela sele se tshwanetse go gore se he batswana mo go bitswang specialized healthcare services go gore nka bere le mo seemong se e leng gore maaro a matona a ke a diphilo a ke pelo a ke sebete kana se pehela se re ka sa akanya a se tsa dirwa ko se ke Tumile Masilo me ga go a nna jang re ikemiseditse gore sepatela seo se kgone gore se dire jang mme e seng ho he le gore balwetse ba emise kgang ya gore motho e re a tswa maung a ba bolelela gore jaana o tshwanetse gore a ye Francistown for an x-ray motho a tswe gantsi a ba bolelela gore jaana o tshwanetse gore a ye Gaborone for a CT scan seemo seo ga se seemo se re se eletsang ebile ke seemo se re yang go se emisa ka ta se ga puso ya UDC yaanong ke a rapela honorable members gore le tshwaragane le rona seemo se re kgone re se fedise re tokagatse tsa botsogo e leng gore Mr. Speaker ke a itse ga o ithata le honorable Hikwam re tla bereka on our fleet management system ka gore o na mpolelela gore ba shotelwa ke di-ambulance se re lemogile gore our fleet management system ke a re awa hela ka gore se re le mo pusong e ke tshwanetse ke ria mme ke boswa jo re bo togeletsweng jo e leng gore ga se gore ra borata le rona ambulance tsa rona tse e leng gore re na le tsone ka bontsi ga di bereke they are grounded. Honorable Frenzel, or clarification, Moan. Supplementary ke ko dipotso. Good. Hela. Ke na go letella. Ke non tetella ngana. Okay, thank you. Ke na go letella ora o ka botsa clarification kana wa. I yield for the clarification, Speaker. Okay. Thank you. Hey, ga re ithute Honorable Frenzel. Hey, ke a leboga Honorable Speaker. Tota re santse re ithuta re santse re le bontu. Ha o eta o batla o botsa o eta o ipotsa re hey, a me ke taba ke botsa sente. Mene ke riana hela Honorable Minister ke tsela ngwe tshwere sente. Ha o bua ka kganya dikokelwana tse ileng gore gongwe di a thela di thela dikgang tsa botsogo o ka re o ntshwere mo pelong o ntshwere mo pelong mme ke eletsa gore puso ya rona puso e ntšha o go lebelela dikgaolo tse di tshwanang le tsa rona na minister ko kgaolong ya medi a gona la ile spat mo metseng e le 8 gore 8 mo go e 9 o le mongwe hela ko ona e reng ka weekend e go ka kokelwana e bulwa yaano bo ipotsa gore puso e kgologolo ele a ne sa bone dilotse yaano ke eletsa gore ke te ke go tshwara ka letsogo re tsamaye re go metseng ele re tere go baakanya diemo tsonetse yaano ke go tshwere sente gore re tsamaya mo tseleng e siameng ke a leboga Honorable Speaker. Minister of Health. Thank you very much, Honorable Member. Ke na le wena mo matshwenyegong a gago ke a thomamisa gore ke tla tsamaya le lona baloti le ha le mpona tug me by the jacket, tug me by the hand. Re buisane kgang ya universal healthcare le gore re tisa yang ditamelo tsa botsogo e seng ditamelo hela tsa botsogo quality healthcare services to our people. I'll be more than happy to accompany you to go to your constituencies. This is one of the greatest transformations our country has ever embarked upon. Gormente yo wa UDC ke gormente yo kgathalang ka batho
ke goromente yo sa kgetholleng ke goromente yo ba ntsa botsogo ko pele tautona le mothusa tautona ba ntsholegeditse gore I have their full support mme ka go rialo honorable members Mr. Speaker I thank you very much God bless you God bless Botswana. Honorable KFC Motshegwa ne ke le tlhaloseditse gore ke tsa thuka ga wane ka a swa mamala tsamaya bana gona re ke ta tsa thuka se se ke mmeditse Honorable Motshegwa ee ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa palamente. Allow me to commence by quoting from Noam Chomsky, who is defined as one of the deeply insightful thinkers, who said, the world is facing a confluence of three major crises of unemployment, poverty, inequalities. Ke tsone tse e leng gore ke tabe ke lebagane le tsone mo puong ya me. Magape ke simolola ka gore re lemoga botlhokwa ja baphathi tsa kganetso ga mmogo le bapegela ba e leng gore ba ka dira disekatsheko tsa puso ya batho ka batho. Kana we acknowledge the role of opposition parties, oversight institutions to nurture democracy, to provide checks and balances. Ka go dumela gore rotlhe re Batswana ba e leng gore re leletsa lehatshe le tshiamo le katego ke hela gore re dira jalo re le mo makgoteng a harologaneng mme re tshwantse ra iteta le rona go gakololwa le go kgalwa gore re te re nne botoka ebile re direle Batswana sente mme hela se re ka se ga era o ka opadiana mme hela se e leng gore re ka se gakolola ke gore yone the opposition role, while we acknowledge it, it must be done with maturity, objectivity, and professionalism. Gore rothe be ile gore re lebega re tsere dikgang tsa Batswana ka tshwagalo. Mme ke gone ebile mo e leng gore gongwe ga re ta harologanang teng le ga gone ke nosetsa ke rotloetsa boikarabelo le seabe sa baphathi tsa kganetso ke ha goreng re harologana ha gore re dithapelo ko rapetse wa motsamaisa dipuisano tsa palamente kana rona re mo itsheletse mo sekgweng a thonega a putsa dikeledi a netswe ke dipula a re ba ga etso ba nkobile mo ntong ke setilwe mme ra mo amogela ra mo tamela ke yo ke lekolwane ke araba seo ka gore a kry ne le mogalaletsa le re ke yo le mmetileng ke product ya lona jaanong ne ke re se ka lebala gore ne la hella le molata le malome a go ngwana ha a mo godisitse ha ko bohelelong a mo tsenyetsa bothole kana a mo soka le mo ha re ka kry-a go lebala mme ha ke re lalo Mr. Speaker puo ya me ya motshegare wa gompieno kana the parameters of my discourse is anchored on what I've titled as the calibration of hope under UDC government. Puo e ko mmadinarara ha go ntse jalo ya be le matsoratsoro a tsholohelo kgotsa go